ndipo Radio 47 ni bronze winner Kuza Awards 2023 People's Choice. Asante kwa kutuchagua. Radio 47, kwa habari za kuaminika. Haya ni matukio kwa kina. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. For those who came late, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic. I call many PSs, ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. You are not a messenger, you are not a security person, you are not a photographer, you are the PS. I am praying, and Kenyans will see whether Kenya Kwanza are serious by the people they are naming. And I'm suggesting, of course, the two people who have been mentioned are, in terms of their capacity, they are well capacitated. I am proposing that when they are going out of parliament, they should also name Murkomen. Ni saa 7 kamili majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio kwa kina na Radio 47, stesheni inayokuwa kwa kasi na iliyo katika safu ya radio bora zaidi nchini. Jina langu ni Edwin Simiyu. Miongoni mwa tulio kuandalia: kwa nini mnachelewa mkutano? Andikeni barua Rais William Ruto awaagiza mawaziri Moses Kuria na Kithure Kindiki kufanya hivyo. Viongozi wa Kenya Kwanza wanafaa kuwachagua viongozi ambao hawana misimamo mikali. Pia tuna matukio ya spoti na uchambuzi. Rais William Ruto ameshangazwa na baadhi ya makatibu wakuu katika serikali yake ambao hawana uelewa katika wizara ambazo wanahudumu. Rais Ruto ameelezea jinsi amekuwa akiwapigia baadhi yao simu akitaka kujua jinsi wizara zao zinaendelea, lakini amepatwa na butwaa baada ya makatibu hao kusema hawajui kile wanachokifanya. By constitution, you are supposed to advise me. Explain to me how you are going to advise me if you have less information than I do. Who is going to be advising who? I call many PSs, ask them what's going on here. They have no clue. And this is your department. That is the job that you have. You are not a messenger. You are not a security person. You are not a photographer. You are not a watchman. You are the PS. And the job of the minister and the PS, you don't know, or you don't have information. That is the highest level of incompetence. So please take time, read. Kadhalika, rais amewaagiza baadhi ya mawaziri na makatibu waliochelewa mkutano asubuhi ya leo kwenye ikulu kuandika barua kuelezea sababu ya kuchelewa. Ni kauli ambayo naibu wa rais Rigathi Gachagua amekubaliana nayo. Mawaziri hao walipaswa kufika ikuluni kufikia saa 2 asubuhi kutia saini mikataba ya utendaji kazi, ili mawaziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki na vile Moses Kuria wa biashara walifungiwa nje katika hafla hiyo kwa kuchelewa. Miongoni mwa wengine waliofungiwa nje ni mwenyekiti wa baraza la mawaziri Anne Waiguru, ambaye hotuba yake ilitolewa na gavana wa Bungoma Ken Lusaka. If you cannot keep time with your employer, you have basically dismissed yourself. For those who came late, who are members of the executive, I will be expecting a written explanation, and it should not include matters of traffic on why they do not take this performance contract seriously. Niona watu wale wamechelewa, nikaona rais unaniona nimemjua. Nikaona uso yake nikajua hapa kimeumana. Sababu leo ni siku ya performance contract. Na wewe umefika pale, rais anakaa. Tayari amekaa na ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya. Wewe umechelewa ukiwa kuona nani? These are things myself I don't understand. As I said, mimi sielewi. Mimi boss nachunga kazi yangu. Unajua rais, tangu uniteue, I've been late in your meeting one day only. Na rais wewe ndio ulinichanganya siku hiyo. Haya najiri wa rais vile amesema atatekeleza ahadi zote alizotoa kwa wananchi ili kuondoa dhana kwamba viongozi hutoa ahadi za uongo ili kupata nafasi kwenye serikali, na baadhi ya ahadi tayari ametekeleza licha ya upinzani kuwa na shauku kuhusu utendakazi wake. There are Kenyans who do not even believe that a government has an obligation to deliver its pledges and view manifestos and campaign platforms as empty political performances. Many people did not believe that we are going to reduce the cost of fertilizer. Many people did not believe that we are going to hire 55,000 teachers in under 1 year. Aidha, ameahidi kukabili ufisadi ambao ameutaja kuwa kizingiti kwa ukuaji wa maendeleo na kustawi kwa uchumi. It will not
be business as usual. I made a commitment to the people of Kenya that there will be no money to steal. There is only money to deliver on the programs, on the projects, on the aspirations of the people of Kenya. Endemic corruption has done significant damage to our social fabric by eroding trust in government and widening the rift that separates citizens' aspirations from government policy. Tuangalie taarifa tofauti. Ni kwamba viongozi wa kisiasa wanafaa kuheshimu tume zilizobuniwa nchini ili kuruhusu uongozi bora na utendakazi wa tume hizo. Ndio kauli aliyekuwa kamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Profesa Abdi Gulei katika mazungumzo ya kipekee na TV47. Kwa mujibu wa Gulei, ni aibu kwa demokrasia ikiwa viongozi wanakosa kuheshimu tume zilizobuniwa kikatiba, mbali na kudunisha utendakazi wa tume hizo kwa wananchi ambao pia wanakosa imani. What is the point of going into an election, spend billions of money on it? The commission deploys in excess of 400,000 personnel across the country. You spend a lot of time, and thereafter you don't respect the outcome of that particular process. I mean, it's a mockery of democracy. So I think Kenyans need to decide whether they want to have competitive elections, or instead of having elections, they sit under a tree, whether it is in State House or elsewhere, and agree, the political barons can agree on how to share power. Aidha, Gulei amesema ni vema sheria za uchaguzi kufanyiwa mageuzi kuhakikisha kuna uwazi katika shughuli ya upigaji kura, pia wakati wa kutangazwa kwa matokeo. The nature of election is that somebody will win and somebody will lose. And however transparent the process of conducting that election is, the loser will always have to tell an excuse to his electorate. And the IEBC happens to be the perfect excuse or the scapegoat. What we need to do as a country is to make sure that we look at the laws, strengthen them, and to make the process of elections more transparent, like we have done our best in 2022. Let the results be widely available. Whoever wants to make noise and say their votes are stolen, the Kenyans will tell them to shut up. Mrengo wa Kenya Kwanza unafaa kutoa orodha ya wakilishi wake ambao hawana misimamo mikali ya kisiasa ili kuafikia lengo la mazungumzo kati ya serikali na upinzani. Kulingana na mbunge wa Pokot Kusini David Kosin, kamati ya maridhiano ya hapo awali ilifeli kutekeleza majukumu yake kutokana na uwepo wa viongozi wenye misimamo mikali ya kisiasa. Maybe these politicians or leaders who are brought in for negotiations come to bring in small issues, politics. I was in that bipartisan, the one that now is defunct. The moment we could go for a meeting, you find everybody is bringing very hard positions. Why? Because they're playing politics. They're playing to the gallery. They have no capacity to speak for the principles. Azimio gave them Team A or Premier League, and they gave us Team C. You look at the team that has been presented by Azimio, which we really trust. Those are people with capacity. Kalonzo can make decisions. Katika mazungumzo na runinga ya Citizen, Kosinga anasema kikosi cha muungano wa Azimio chini ya uongozi wake Kalonzo Musyoka kinaaminika na kwamba mrengo wa Kenya Kwanza unafaa kuiga mfano huo. I'm praying and Kenyans will see whether Kenya Kwanza are serious by the people they are naming. And I'm suggesting, of course, the two people who have been mentioned are, in terms of their capacity, they are well capacitated. I am proposing when they're going out of parliament, they should also name Murkomen as one of the negotiators. Haya yanajiri huku muungano wa Kenya Kwanza ukitarajiwa kutoa orodha ya wakilishi wake wakati wowote leo hii. Katika uchambuzi tunaangazia iwapo mazungumzo ya maridhiano chini ya rais mstaafu wa Nigeria Olusegun Obasanjo yatatoa changamoto za kisiasa na uchumi inayokumba taifa, mivutano kuhusu masuala yanayopaswa kujadiliwa kwenye mazungumzo hayo. Zaidi anaarifu Robert Lokorwas. Mengi yanatarajiwa katika mazungumzo ya maridhiano yanayoongozwa na aliyekuwa rais wa taifa la Nigeria Olusegun Obasanjo. Mirengo ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja inajiandaa katika mazungumzo hayo. Tayari Azimio imeteua kikosi cha watu 5 kitakachoongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Hata hivyo, mengi yanaulizwa iwapo mazungumzo haya yatafikiwa na kuleta suluhu ama yatakumbwa na changamoto za masharti magumu kutoka pande mbili kama ilivyokuwa kwenye kamati ya maridhiano. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Philip Cheboneta anasema kuwa sio rahisi kwa mirengo yote miwili kuafikiana kutokana na misimamo mikali ambayo imeanza kujitokeza kabla ya mazungumzo kuanza. Haman Manyora,
anasema masharti na misimamo mikali ndiyo tatizo katika mazungumzo hayo, akisisitiza umuhimu wa kuweka kando misimamo hiyo ili kuafikiana. Lakini pande zote mbili viongozi wanafanya kama ni mzaha, na hakuna ile hali ya kuaminiana ambayo ni muhimu kwa kiasi fulani mpaka muaminiane ili mazungumzo yalete matunda. Wanafanyia mzaha jambo la muhimu. Azimio la Umoja imeibua masuala matano ambayo imetaka yajadiliwe kwenye mazungumzo, yakiwamo mageuzi ndani ya tume huru ya uchaguzi IEBC, kushushwa kwa gharama maisha, vyama vya kisiasa kujisimamia na Wakenya kujumuishwa kwenye masuala ya kitaifa. Kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amesema mazungumzo hayo yatakita kwenye masuala matano yaliyofikiwa na Rais William Ruto, kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga chini ya mpatanishi Olusegun Obasanjo, akisema masuala mengi yatakayobuliwa na azimio hayataruhusiwa. Negotiations must include the issue of inclusivity. Inclusivity is nusu mkate. The issues that were agreed on are 5 issues. If you don't want to take that, I told them, please go back to the streets. Javas Bigambo anasema kuwa masuala matano yaliyoibuliwa na azimio hayana uzito kwa kuwa swala la gharama maisha ni jukumu la serikali, akisema azimio inalenga kukaguliwa kwa matokeo uchaguzi na mabadiliko ya makamishina wa tume huru ya uchaguzi kujadiliwa. Aliyekuwa kamishina wa IEBC Abdi Gulie anasema kuwa swala la tume hiyo kujadiliwa kwenye mazungumzo hayataleta mabadiliko kwa kuwa imekuwa desturi viongozi kutokubali matokeo uchaguzi na kuilaumu tume hiyo, akihimiza kubuniwa sheria zaidi zitakazolinda tume hiyo dhidi ya kupingwa kwa matokeo uchaguzi. There will always be people who will say IEBC, I lost my election because IEBC stole my election for somebody else. That will always be there. The nature of election is that somebody will win and somebody will lose. To enact proper laws and to make the process of elections more transparent, like we have done our best in 2022, let the results be widely available, and whoever wants to make noise and say their votes are stolen, the Kenyans will tell them to shut up eventually. Mimi ni Robalo Kuruas. Kauli ya leo. Naomba rais penye yako atuonee huruma. Asisifu polisi atomefanya kazi mzuri. Ajaribu kufanya uchunguzi. Na naomba Raila penye yako tafadhali kuanzia saa hii akomesha hiyo maandamano, juu watoto wa watu wataendelea tukupoteza maisha yao. Kauli ya leo. Dakika ni 12 baada ya saa 7. Tuangalie masuala ya spoti ambapo Uholanzi ya Ghana bila kufungana na bingwa mtetezi Marekani, nayo Ureno ikichakaza Vietnam mabao 7-0 kwenye mechi ya kombe la dunia kinadada zinazoendelea huko Australia na New Zealand. Kwa matukio zaidi ya spoti, huyo hapa Hassan Mwana Ali. Matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo. Uhali gani mwana michezo, na karibu tudunde viwanjani. Tuanze kwa kuangazia masuala ya kabumbu, ambapo kuliandaliwa mashindano ya wachezaji wenye mahitaji muhimu ambako watachujwa na kusalia 15 kwa minajili ya mashindano hayo yatakayofanyika kule Ghana. Huyu hapa naibu mkurugenzi wa mashindano ya kandanda kwa wachezaji wenye mahitaji muhimu, Hashim Karani. Tumeselect team sasa, ile imebakia kwa sababu we have 2 events, moja in Ghana na the other one in Egypt. Tuko na All African Games in Ghana from 1st of September to 10th, na selection ilikuwa mbaya kwa sababu most of the national players na wale wanacheza professional players, wale wanacheza Turkey, wote walikuwa around, so it was easy ni kuangalia tu katika wale waliachwa last time ni kina nani wameimprove. Wale wamekuwa selected currently ni 25, na government last week before wiki ya mwisho before tuende Ghana, government anasimamia wiki ya mwisho ya kuingia camp pale Kasarani, and then the final team itakuwa watu 15. Tunataka government ya finance tuone kama wanaweza kwenda, kwa sababu dakika siku ya mwisho walicheza World Cup, it was in Mexico. Awali leo hii waliandaliwa mechi mbili ambapo Ureno ilicheza dhidi ya bingwa mtetezi Marekani, na Vietnam wakapambana na Uholanzi. Hivi tunavyozungumza nawe, timu 4 zinapasha misuli. Saa 8 kutaandaliwa mechi mbili sawia ambapo Uchina itacheza dhidi ya England, nayo Haiti ikijuliana hali na Denmark. Kwenye tetesi za uhamisho ni kwamba Chelsea ipo tayari kutoa kitita cha senti na pia wachezaji ili kumwahi Kylian Mbappe kutokea pale PSG. Hayo yakijiri ni kwamba PSG imo katika harakati za lala salama kumwahi Ousmane Dembele kutokea kule Barcelona. Nayo Man United imeingia vita vikali na Al Ahly ya huko Saudia kumwahi Morocco Sofiane Amrabat ambaye anapigia Fiorentina.
Hayo yakijiri, na Sadio Mane amehitimisha mchakato wa kupimwa viwango vya afya akielekea zake Al Nassr kwa kima cha pauni milioni 24. Hayo yanajiri huku Luis Suarez ikiarifiwa kwamba atauvunjilia mbali mkataba na timu yake ya Gremio ili kujiunga na Lionel Messi huko Inter Miami. Tukome hapo kwa sasa. Mie ni Hassan mwana wa Ali, na hapa ndipo Hayo yamekuwa matukio ya spoti, taarifa kemkem za michezo, vioja na viroja. Mwanaume mmoja nchini Poland ameonekana katika video inayosambaa mtandaoni akimuiba nyoka katika duka la wanyama na kumficha kwenye suruali yake. Video hiyo inamuonyesha mwizi huyo akimnyanyua chatu mwenye thamani ya shilingi 25,000. Baada ya kugundua kwamba chatu huyo mweusi mwenye urefu wa futi 2 hakuwepo, mmiliki wa duka Christian Bujan aliamua kutazama picha za CCTV na kumripoti mwizi huyo kwa maafisa wa usalama. Na kufikia hapo nafika kilele cha matukio kwa kina na Radio 47 inayokuwa kwa kasi zaidi nchini. Ili kupata habari zinazochipuka moja kwa moja katika simu yako, tuma neno matukio kwa nambari 20374. Nambari ni 20374. Pia tembelea wavuti wetu wa www.radio47.fm usikilize na kutazama matangazo yetu juu mengi kuhusu vipindi, watangazaji wetu wenye haiba vile yanayojiri mitandaoni. Kuanzia saa 8 kamili ungana mwenzangu Collins Lusweti kwa matukio zaidi kwa fupi. Jina langu ni Edwin Simiyu. Habari ya mchana Simiyu. Njema. Bwana, leo ni tarehe 1, alafu pia mwezi ndio ule, pia mwezi mpya kabisa tumeanza. Inakuaje? Jumanne ya kwanza ya mwezi Agosti. Ndio. Kuna story pale bwana katika vioja na viroja kwamba jamaa pale aliiba nyoka alafu akamficha kwenye suruali. Sasa najiuliza mwanangu, je, angepatana na nyoka mwingine ingekwaje? Ndivyo viroja. Ila si kubwa zaidi. Kubwa zaidi bwana ni kwamba katika pia matukio ambayo tayari umesoma pale, na kwamba Rais William Ruto amewafungia nje baadhi ya mawaziri katika walihitajika wambofike mapema watie saini ya mkataba utendakazi. Ni mawaziri wawili, alafu ule mwenyekiti wa baraza la magavana ambaye ni Anne Waiguru. Inatuonyesha nini pengine? Inaashiria kitu gani pengine kwa ambacho rais anajaribu kukifanya? Kwamba viongozi serikalini wanafaa kuweka utendakazi wa juu na vile vile kuwa na nidhamu. Unajua keep time ni nidhamu tu. Mara nyingi kwanza imekuwa tabia sana ya wanasiasa. Na kwamba bwana mkutano utaanza saa 2, alafu ya atakuja pale saa 4 wakati sasa kila mmoja ameketi, tumetulia, ule utulivu upo, ndio sababu tunasikia zile kelele, magari kama imekuja na ndege yake basi unasikia. Yaani zile mbwembwe sasa zinajitokeza wakati watu wameketi. Lakini kuja kwa wakati mkutano hamna. Kwa hivyo ni hatua nzuri sana ambayo Rais William Ruto anafanya. Tupatane kesho mzee wangu.